the young people twebwe urubyiruko rutoya think about many things, dutekereza ibintu byinshi bijyanye n'ejo hazaza, about the future, employment, imirimo, peace and security, amahoro n'umutekano, natural resource management, imicungire y'umutungo kamere, so much more. n'ibindi byinshi cyane. My question is, Ikibazo cyanjye ni iki? what is that one pressing issue Ni ikihe kibazo gikomeye in Africa that muri Afurika keeps you awake at night? kikubuza gusinzira nijoro? Thank you. Ati murakoze. Unfortunately, it is not just one. Nkubwije ukuri ntago ari ikibazo kimwe gusa. There are so many. Ni ibibazo byinshi cyane. But Ariko it's difficult. biratandukanye cyane. As I said earlier, you keep asking yourself, Wambwiye yuko ukomeza kwibaza umunsi ku wundi ku bwawe. now let me start by saying, Reka ntangire nkubwira nti as young people nkamwe mukiri batoya cyane, growing up, and mukirimo murakura, you said you ask yourselves many mwatubwiye yuko muhora mwibaza ibibazo byinshi. questions, and in fact that's where it starts from. Reka dutangirire aho ngaho byibuze aho byatangiriye. It's good to be asking yourself Ni byiza cyane kwibaza wowe ku bwawe those questions, ibyo bibazo byose, but ariko keep also komeza interrogating yourself utangire wisobanukirwa umunsi ku wundi, and saying, if I were the one ukakomeza wibaza ati iyo mba ndi umwe muri bo with responsibility, ufite inshingano, if I were president, like ndamutse wenda ndi perezida nk'uko said some of them want to be president, nk'uko mwabivuze bamwe bifuza kuzaba abaperezida, it's not a bad thing, ntago ari igitekerezo kibi, but you have to be prepared to do the right thing. ariko ugomba kuba witeguye gukora ikintu gikwiye. So then you interrogate yourself and say, if I were the one, how would I go about solving? Ariko mwakomeje kugenda mwibaza ati ariko niba mbaye umwe muri bo That problem. ni gute nakemura ibyo bibazo byose? Don't just complain. Ntukajye gusa unenga gusa, Don't just criticize. ntukajye gusa buri gihe urimo uranenga gusa. Go beyond that and Jya kurengaho, hanyuma in you have a discussion with yourself ugirane ikiganiro nawe ubwawe bwite uvuga uti and say, well, but if I were the one ariko si yo mba ari njye responsible, ufite inshingano, in charge, nakora iki, I would do this about this problem. cyangwa se nakora uko nguko kuri iki kibazo. So Rero the most challenging situation for me, as you asked me, ikibazo gikomeye cyane cyangwa se ibibazo nkunda guhura nabyo njyewe nk'uko wambajije, is to say, what problems ni ikihe kibazo do my people have? abaturage banjye bafite? What do we have to address? Before you Ni iki nakakwiye gukora go to the rest of the continent, mbere y'uko njya ku mugabane w'isi? I mean, I start with my own situation. Ntangira rero cyangwa se ntangira kwibaza ibibazo byanjye ku giti cyanjye, And anyway, some of the situations here kandi mu buryo bwinshi are similar to what happens in the rest of the continent. bimwe mu bibazo biri hano bisa n'ibibera ahandi hose ku mugabane wose. So the whole night I'm asking myself, Bityo rero nijoro mba nibaza nti how do we overcome none se dukura hehe imbaraga these
some of them existential challenges. zo gutsinda ibibazo bimwe na bimwe, ibibazo byo kubaho. How do we, and it's not just about me also. Tubitsinde dute? Kandi ntabwo ari njye njyenyine. Thinking I can be the one to address it. Gutekereza ko ari njye ushobora kubikemura. It's also about saying, how do we bring Rwandans to understand that each one of them has something to contribute. Gutekereza ko ari njye ushobora kubikemura ni nko kuvuga ngo tubwite gute abanyarwanda ko buri wese muri bo afite icyo yakagombye kongeramo abantu benshi batuye ahantu hato cyane ibibazo byacu bwite ku giti cyacu. But of course the bigger challenge is with me if I'm there. Ariko ingano y'isesengura n'ubwitabura gusa ku giti cyanjye, ndetse nkanegera n'abayobozi bamwe na bamwe, to be saying yes, navuga nti yego, for the failures of the rest not thinking about what their responsibility and contribution to this is. Watekereza ukavuza ati se ni iki kibazo cyangwa se ni iki mwakwibaza kugira ngo mukemure kuri buri umwe wese yagizemo uruhare kugira ngo bikemuke ibibazo dufite. For them they have the right to turn around and blame me for everything. Rero sinzi impamvu benshi bagaruka inyuma yanjye cyangwa se banze impande yanjye kugira ngo bambwire ku bibazo byacu bye ku giti cyacu. So I'm primarily trying to make sure that we find a way. Ikibanze cya mbere nuko tubanza gutekereza tukamenya neza of addressing the challenges we have. Ibibazo bidufite bikomeye. Poverty, ubukene, our history, kumenya amateka yacu, of division, ndetse no kumenya aho turimo turagana. And ndetse security and umutekano, so on and so forth. Ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. I can't an individual. Ntabwo ibyo byose nabifata ku giti cyanjye. No matter how good you are. Kuko ntabwo ari byo byiza naba mfite. You cannot deliver on them without making everyone else contribute to that. Ugomba kubishyikiriza buri umwe wese akagira icyo yongeraho cyangwa se uburyo twabikemura. So that is my challenge every day. Ati ibyo nibyo bibazo nkunda guhura nabyo umunsi ku wundi. Thinking how do we dutekereza ati niki twakora. There are many problems. Biba ari ibibazo byinshi cyane. How do we get together to ni gute twakwifatanya ku giti make an impact tukagira icyo dukora kugira ngo tubihindure on the outcomes we want nk'ibyo twifuza yuko bizaza to be as good as we want them nk'uko twababeza nk'uko twabyifuza. It's a general thing. It's not ni ibibazo byinshi nyine bihuriye hamwe twese tubasa gusesengura tukanatekerereza hamwe. Just one particular problem. Ubwo nibwo bufatanye bukomeye When we think about ku bibazo dutekereza. Think about poverty alone, ubukene bwacu, umutekano hano impande zose, ndetse n'abanyapolitike bagiye batandukanye. There is dealing with the rest of the world. Tugomba kubitekerezaho neza muri ino si yacu. Is another problem of its own. Ni ikindi kibazo gikomeye cyane. You see, like in this country Rwanda with our history and so on and so forth. Rwanda is a small country. Urebye ku mateka y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no ku yindi migabane yose, u Rwanda ni igihugu gito cyane. 14 million people. Miliyoni 14 z'abaturage. Very small. Turacyari bake cyane. Geographically, very densely populated. But the amount of scrutiny and attention and actually injustice even muri make urebye neza mu bushinjacyaha cyangwa se mu itegeko
brought to us by the rest of the world kugira ngo isi yacu ituze imere neza is incredible. biba bitangaje cyane. So we have to deal with that as well. Ugomba rero kubitekerezaho neza byose bikagenda neza. These big challenges of n'ibyo bibazo byindi binini bigiye bitandukanye. Then we have uwo ku giti cyawe ufite another big problem of how n'ibibazo byinshi bikomeye cyane uba ufite. The rest of the world. Hano kuri nosi the big powers binini cyane bifite imbaraga you would even think zikomeye cyane. They should have no time to think about us. Abo watekereza ko batagagombye no kugira umwanya wo kubitekerezaho. They should just be ignoring us as wakumva ko bakagombye kudusuzugura gusa. But they really pay attention. Ariko baradutekerezaho cyane. And they pay attention for the wrong reasons. Kandi baradutekerezaho ku mpamvu zitarizo. Because they want to dictate. Kuko baba bashaka gutegeka niba whether if you are going to walk you start with igihe ugiye kugenda your right foot or the left. Ugomba gutangira ku kuguru kw'iburyo cyangwa se ku kuguru kw'ibumoso. If you are going to have your dinner, what food do you? Niba ugiye gufata ifunguro rya nijoro n'icyo ugiye kurya. If you are going to choose leaders, kandi niba ugiye guhitamo abayobozi, they have their own list of bafite urutonde rwabo leaders they want to see there. Rw'abayobozi bashaka kubona bahari. It's something we live with every day. Ni ikintu tubana nacyo umunsi ku wundi. It's a big challenge. So ni ikibazo gikomeye cyane. My friend, none rero nshuti yanjye, challenges are so many, but ibibazo ni byinshi cyane. You are welcome to ariko urakaza neza to think about and gutekereza no kwifuza kuba the president or perezida cyangwa se prime minister, minisitiri w'intebe, so that I'm not alone in kugira ngo ntabe njyenyine. Prime Minister is not alone in facing mu guhangana n'ikibazo n'iki kibazo cy'isi yose. Thank you very much. Murakoze. Thank you very much. I've never had problems of my sleep. Nta kibazo nagize cyo gusinzira. Ndatekereza ko ari umugisha. Thank you so much.